maybe, it's just after your 10 o'clock. Maybe we start, do you think? Сейчас уже 10 часов, поэтому, может быть, нам надо начинать. So, for those of you who are joining for the first time, I'll offer just some general comments about Dhamma practice, and then we can sit in meditation together, and then there'll be a chance to really dialogue together about practice. Для тех, кто здесь впервые, порядок будет такой, что я вначале объясню общие принципы Дхаммы, затем мы немного посидим в медитации, и потом мы приступим к диалогу, обсуждению. So, and thank you, Daniel. Thank you, Lena. I've had a couple of questions come, and towards the end, when we open up again, you can send things through the chat or just ask things directly. И спасибо Лене за то, что переправила часть вопросов, которые у меня уже есть, и в конце сессии мы можем еще дополнительно обсуждать непосредственно здесь, вдобавок к тому, что уже передали ранее. And when I was thinking of us meeting and reflecting on some of the questions from last time we met, from last month, I thought, well, maybe it's helpful to talk about the obstacles to meditation. И в прошлый раз, и когда я думал о том, о чем мы будем говорить на данном собрании, я обдумывал вопросы, которые уже поступили, и мне подумалось, что хорошо бы обсудить то, что мешает в практике, понятие препятствий. Because essentially, if we release the obstacles, then the kind of presence is very possible. We're not pulled forward in time, we're not pushed back, we're just here, available. Потому что, по сути, если мы оставляем препятствия, то возникает состояние присутствия, когда мы можем просто находиться в настоящем моменте. And we can think of meditation as a kind of training ground for life. Yeah. И мы можем рассматривать медитацию как некоторое место, где мы упражняемся, готовимся к жизни, как площадку, где мы тренируемся. And as I was thinking, a verse from the Dhammapada came up. One of the little books you might know with small verses in it. И когда я об этом размышляла, мне на ум пришло небольшой стих из Дхаммапады, вот эта вот маленькая книга, которую я держу в руке. And I'll just recite it, and I know Daniel's so good at translating, he'll be able to just follow, yeah? И я сейчас ее процитирую, и Данил попробует ее перевести. Yeah. So, irrigators channel water. Irrigators? Channel water. Ага, понятно. Те, кто поливают, или irrigators, is it a person or... like the person who builds channels. Yes. Okay. Yeah. В общем, те, кто поливают, они направляют воду через каналы. Yeah. The person who makes arrows straightens the arrow shaft. Человек, который занимается производством стрел, выпрямляет стрелы в специальном станке. Carpenter. Станке. Шафт в данном случае. Okay. Yeah. Carpenters shape wood. Плотники занимаются деревом, не занимаются, формируют дерево. The wise, they train themselves. Мудрые тренируют себя. Yeah. So the sense of that, you take something that is kind of wild in a
not in a free sense, but wild in an unruly, painful sense. Yeah. То есть мы берем что-то дикое не в том смысле, что это какое-то природное, а в том, что это нечто необработанное, сырое. И работаем с этим. Yeah. Like our compulsive, crazy minds. Yeah. Подобно импульсивному уму, который беспокоен. And through meditation, through practice, we get it so the mind is useful. It can do what it needs to do for our well-being. И посредством медитации мы делаем из такого ума то, что на самом деле может нам приносить пользу. Yeah. But to do this, a couple of things are needed. Но чтобы это получилось, нужно несколько вещей. One is this kind of confidence that there is value in doing this training of mind, and that we personally are capable of it. Во-первых, нужна уверенность, то, что это того стоит, и что у нас есть способности, чтобы у нас это получилось. And then we have the willingness to make the effort that is required. Затем нам нужна готовность, желание приложить усилия, которые для этого требуются. And it's not the effort of going outside, digging the garden, mowing the lawns, that kind of effort. И это не тот вид усилий, который требуется, чтобы пойти наружу, начинать заниматься в саду, либо стричь газон. It's the effort of recognizing when our mind is feeding on something poisonous to us and letting it go. Это усилие, которое заключается в том, что мы замечаем, как наш ум начинает кормиться чем-то таким, что на самом деле ядовитое, и оставлять это в этот момент. So this takes tremendous willingness, doesn't it? И это требует большого желания, чтобы этим заниматься, не правда ли? And a clarity that this practice is for our own well-being and for the well-being of others. И ясность, которая требуется для того, чтобы и мы чувствовали себя хорошо, и те, кто нас окружает. Because I don't know about you, but most people I know here, when they sit to meditate, all this thinking can happen. И я не знаю, как насчет вас, но те люди, которые здесь сидят, когда садятся в медитацию, бывают охвачены самого рода мыслями. So to have clarity around what to do with the compulsive thinking. Поэтому важно иметь ясность по поводу того, что можно делать, когда возникает такого рода навязчивое мышление. Because in my experience, it's either thinking that stops the mind calming and settling, or it's bodily pain. Потому что на моем опыте уму не дает успокоиться либо вот это вот мышление, либо боль в теле. Yeah. So to start with the thinking, the kind of compulsive thinking. И если начинать с мышления, вот с этого навязчивого мышления, Yeah. We sit down, we want our mind to be peaceful, and it starts thinking about what we're going to cook for lunch. то есть мы садимся, хотим, чтобы наш ум успокоился, и при этом сразу же начинаем думать о том, что мы будем готовить на обед. Or some rude email we have received. Или начинаем вспоминать какую-то грубость, которую мы получили по почте. Or one of the 10,000 things, yeah? Или еще десяток тысяч вещей. Yeah. So what is really helpful is when we sit in meditation to be very clear. This
is time for putting everything down. То есть, что по-настоящему полезно, это когда мы садимся, иметь ясное представление или намерение. Это время, когда мы все это отложим. Yeah. This hour and a half we spent together isn't time for figuring out what kind of soup we're going to make. То есть вот эти полчаса, когда мы здесь вместе, это не то самое время, когда я буду раздумывать, какой суп я буду готовить. Or what we're going to say to that person on the other end of the email. Или что мы ответим тому человеку на его письмо. In a way, we're taking a holiday from all that onward rushing of things. То есть мы в некотором роде берем каникулы, чтобы отдохнуть от этого всех бегущих вещей. Yeah. So if we come and we sit in meditation and we're clear, this is time for letting go of the compulsions of thinking. То есть если мы садимся и ясно понимаем, что это время в медитации, это время, чтобы оставить это навязчивое мышление. And then when the thought bush or pumpkin, yeah, И если мы comes вдруг up, какая-то мысль у нас возникает, yeah, thought has arisen, we kindly put it down. мы видим это и медленно, мягко оставляем это. Yeah. Not with any kind of, oh, I shouldn't be thinking, just with the sense of reestablishing mindfulness. Без всякого чувства отвращения к тому, что это мышление, что это что-то не нужно. Просто мы заново устанавливаем ощущение осознанности. And this clarity to keep noticing when the mind has gone off, thinking about things that are unhelpful and putting them down is a tremendous muscle to develop. И вот это вот качество ясности, которое позволяет замечать, что ум отвлекся, это как очень важная мышца, которую надо развивать. Because what we think can have such compulsion to it. Потому что то, о чем мы думаем, в этом заключается обычно большое количество напряжения. And we can believe our thinking. И мы можем верить в то, что мы думаем, в мысли. So to be able to put it down means when we pick it up again, we may see whether it's in line with the truth or not. И когда мы способны это отложить и потом снова возвращаться к этому, мы можем рассмотреть, есть ли в этом какая-то реальная правда, в том, что мы только что думали или отложили, и потом рассматриваем заново. Yeah, the truth that our thoughts are conditioned by what we see and hear. Истина заключается в том, что мысли, которые у нас есть, они обусловлены тем, что мы чувствуем, или то, что мы слышим. And even the person sitting next to me sees and hears something different. И даже человек, который сидит рядом со мною, он видит и слышит что-то другое, по-другому смотрит на мир. So we know thinking is partial, yeah? It's relative. So we can see it and we put it down. И поэтому мы понимаем, что мышление, оно относительно, оно зависимо, и поэтому мы можем отложить это. Then when we pick it up again, when it is suitable to pick something up, we pick it up with more freedom. И когда мы к этому возвращаемся, то есть когда условия позволяют это сделать уже более подходящих, то мы можем это сделать с большей свободой. Yeah. So we come
over time of meditation, we put down, we're clear, we put down anything that takes us away from this present moment. То есть во время медитации мы оставляем, кладем все, что не относится к настоящему моменту. And this allows us to really come deeply into the experience of body and into the immediacy of the present moment. И это позволяет нам по-настоящему вернуться к нашему телу и к непосредственности данного момента. So a thought arrives, it's about something that isn't here right now. I put it down, I come back to breath and body. То есть возникает мысль, мы замечаем, что это что-то не относящееся к настоящему моменту, мы возвращаемся к дыханию в нашем теле. And sometimes that's easy. It's just trying to decide what kind of soup to cook. And I go later and put it down. Иногда возникает что-то такое, что какого рода суп мне нужно приготовить, и тогда я говорю себе позднее и откладываю это. And bring the mind back to the breath, to something it can rest upon. И мы возвращаем ум к нашему дыханию, к чему-то, на чем он может расслабиться и отдохнуть. Yeah. So this is when thoughts aren't too strong. То есть это когда мысли у нас слишком сильные, слишком энергичные. But some thoughts have tremendous emotional energy with them, don't they? Но некоторые мысли содержат в себе большой эмоциональный заряд. And when that is the case, we have to attend to the underlying energy of the thinking. И если это тот самый случай, тогда нам нужно обратить внимание на ту энергию, которая движет этими мыслями. Yeah. To really notice that this thought about the soup is driven by the energy of worry. То есть заметить, что вот эти мысли о супе на самом деле берут энергию из какого-то беспокойства. In my case. Это вот в моем случае. The thought about the email, yeah, it can be driven by ill will, but in my case, it's usually driven by worry. То есть беспокойство по поводу письма может быть иметь источник энергии как в том, что это недоброжелательность, но в моем случае это просто беспокойство. Yeah. So we start to notice, and when we notice, oh, this is worry, we're no longer feeding the thinking. То есть, когда мы распознаем, начинаем замечать, что это просто беспокойство, то мы перестаем подпитывать процесс мышления. We can think of what is the medicine this worried being needs. Мы можем тогда начать думать, какого рода лекарство нужно, чтобы это беспокойство вылечить. Or if it's ill will, right? What is there? And underneath ill will is usually fear. So what does this frightened being need? Или если речь идет о недоброжелательности, за недоброжелательностью обычно скрывается страх. И мы можем начать думать или исследовать, что же вот это обеспокоенное, испуганное существо на самом деле хочет, что ему надо. So our cultivation is always grounded in friendliness and compassion. То есть развитие, оно всегда основывается на доброжелательности и сострадании. Yeah. So there I am sitting, thoughts arise. Out of kindness, I put them down. If they're easy to put down, that's good. If they're not,
I attend to what is underneath them. То есть я сижу, вдруг возникает мысль, и с добротой я пытаюсь эти мысли отложить. Если это легко, то я продолжаю, но если с этим есть какая-то сложность, то я начинаю исследовать, что за этим скрывается. Knowing that this practice is about healing us out of suffering and stress. То есть понимаем, что суть этой практики заключается в том, чтобы вылечить себя от страдания и напряжения. Yeah. And as we do this work, the mind calms and settles and starts to gather. The body, breath, mind come together and start to unify. И когда мы таким образом работаем, то ум успокаивается и собирается воедино. То есть тело, ум, все объединяется. The Buddha used an image of a jar with water and mud. And when it's shaken up, which thinking does, it's all just dark and difficult to see. И Будда проводил аналогию с сосудом, в котором находится вода и грязь. Если это все трясти, то получается просто мутная темная субстанция. But when we stop shaking it, it naturally settles and clarifies. Если мы перестаем трясти этот сосуд, то оно естественным образом начинает оседать и приобретать ясность. So to recognize that compulsive thinking is like shaking and agitating. То есть мы узнаем, что вот это навязчивое, напряженное мышление, оно подобно тому, как будто мы что-то растрясаем. So we're not talking about wise, skillful thinking. We're talking about this compulsive, fragmented, scattered kind of thinking. Под мышлением здесь понимается не мудрое мышление, а именно вот эти виды навязчивого мышления, когда мы на что-то такое отвлекаемся. So that compulsive thinking is very, very tiring. Навязчивое мышление, оно очень-очень томительно. So meditation, Ajahn Chah would say, meditation is a holiday for the heart. Как вот, например, говорил Аджан Ча, медитация – это каникулы для сердца. Yeah. So it's not about getting anything or going anywhere. It's about coming out of stress and suffering and letting the mind clarify. Это не то, что мы куда-то идем или что-то пытаемся заполучить или куда-то попасть. Это успокоение и приобретение ясности ума. And this is a natural process. И это естественный процесс. Yeah. So talking of Luang Por Chah, whose picture's just up here, brings another teaching of his to mind. И вот, говоря о Аджан Ча, у меня за спиной находится его изображение, мне на ум приходит еще одно, то, что он говорил, еще его учение. Let the mind be like a still forest pool. Пусть ум будет как спокойный лесной пруд. Then all kinds of rare and precious animals will come to drink it. И разного рода виды редких и драгоценных животных будут приходить к нему, чтобы из него пить. Yeah. So that sense of letting go, letting it happen, and then the precious things that become possible. То есть вот это ощущение оставления
чего-то, и тогда у нас возникает возможность пережить драгоценные вещи. So it's really worth this training of coming out of compulsive thinking. Поэтому тренировать себя в поставлении навязчивого мышления, оно очень того стоит. Yeah. So thinking is one of the things that can bring agitation and stop this calming and settling. Yeah. Мышление – это одна из тех вещей, которые могут вызывать беспокойство и препятствовать успокоению и установлению в настоящем моменте. The other is physical pain. Вторая, что может быть, это боль в теле. Yeah. And Lena sent a question from one of you, and I'll answer it in more detail, later. Лена присылала один из вопросов, и позднее я на него отвечу. But just to talk a little about how when we sit, we can support the body to come out of pain. Но немного о том, что как мы можем позволить своему телу выйти из этого боли, когда мы сидим. Some of us are older, yeah? А некоторые из нас уже в возрасте. Yeah. Lena's just joined us over 60s. Лена как раз присоединилась к кругу тех, кому за 60. And others have illness, yeah? У кого-то, быть может быть, есть болезни. But these bodies are of the nature to age, to sicken, yeah? Но стареть и болеть – это природа этих тел. Yeah. And aging and sickness brings more physical pain. Старение и болезни привносят больше физической боли. Yeah. So to be able to be fluent and kind with that is very important. Поэтому важно быть добрым по отношению к этому. Yeah. So when we sit out of compassion. И когда мы садимся с состраданием. Not only for the mind, the heart, but also for the body. Состраданием не только к уму и сердцу, но также по отношению к телу. For all it means to be a human being. Всему тому, что составляет человеческое существо. Yeah. So we establish as upright and relaxed posture as we can. Мы устанавливаем тело наиболее прямое и балансированное положение, расслабленное положение. This may be sitting, this may be lying down. Это может быть сидение, а может быть положение лежа. But we're making sure the body's energy is as free as possible. Но мы стараемся добиться того, чтобы поток энергии в теле был как можно более свободный. Yeah. And we've got no forcing happening. If the body is painful and needs to move, we move kindly. И когда мы замечаем, что телу все-таки необходимо изменить положение тела, положение двинуться, мы делаем это с добротой. Yeah. And to cultivate lying meditation is important. И также важно упражняться в медитации в положении лежа. Yeah, it's the fourth meditation posture the Buddha taught. Будда учил 4 положениям тела для медитации. Yeah. And each of us needs to be able to lie down and maintain mindfulness and clarity. И каждый из нас должен
учиться тому, чтобы в положении лежа у нас было поддерживать состояние ясности и покоя. Yeah. And this is actually quite hard unless we cultivate it to do for most people. И для большинства людей это достаточно сложно. Yeah. So to practice lying, maintaining mindfulness, and letting the mind and heart come into unification. То есть ложиться и в положении лежа позволить уму и телу прийти в состояние объединения. Yeah. So sitting, lying, we're letting the energy of the body be as free as possible. То есть, сидя или лежа, мы позволяем потоку энергии двигаться насколько можно свободно. In the definition of painful feeling, painful physical feeling, it is something we want to end. И определение болезненного ощущения в теле – это то, что что мы хотели, чтобы оно прекратилось. So this points to a kind of contraction of wanting to stop. То есть это указывает на некоторое сжатие, на желание того, чтобы это кончилось, остановить это. Pain in the body starts to change when we let there be flow. И боль начинает меняться, когда мы позволяем потоку двигаться через тело. Because the tendency, say, if your back hurts, is to bring the attention there, and where attention is placed, energy gathers, so the pain intensifies. Потому что обычно тенденция такая, что если у нас что-то болит, то мы напрягаемся и зажимаем это место еще больше. И тогда на самом деле энергия там останавливается, и боль даже усиливается. And that's why the cultivation of anapanasati, mindfulness of breathing, can be so helpful. И поэтому практика анапанасати, внимательности к дыханию, может быть очень полезна. Because it is grounded in letting the breath fill and flow through the whole of the body. Потому что эта практика основана на том, чтобы позволить дыханию течь свободно сквозь все тело. Yeah. So if a bit is hurting, to feel the breath flowing through it. То есть ощущать, как дыхание распространяется по всему телу сквозь болезненные места. We feel the sensation, but we're letting the medicine of the breath flow through with its healing energy. То есть мы продолжаем чувствовать ощущения, но мы позволяем лечебной энергии дыхания протекать через эти места и выполнять свое оказывать лечебное действие. So even not calling it pain, but coming into the very sensations of it and letting the breath permeate it can start releasing some of the discomfort. То есть даже то, что мы перестаем называть это болью, а позволяем дыханию проникнуть внутрь этого ощущения и расслабить его, может часто изменить эти ощущения, расслабить их. Yeah, because we can sit in meditation and then we start getting restless and agitated because of the pain in our bodies. Потому что, сидя в медитации, мы можем начинать беспокоиться или перейти в состояние возбужденности из-за болей, которые у нас есть. And the encouragement is to bring attention to the rhythmic flow of breath through the whole body.
И совет в данном случае обратить внимание на ритмический процесс как бы волн дыхания в теле. Yeah. To really feel the fact that breath is prana, energy, life, and let it bathe the whole experience of body. То есть позволить почувствовать, что дыхание, энергия, прана – это вот то, что движется у нас в теле. Yeah. So we can feel the breath in our hands, can't we, even as we sit? Мы можем enhance, sorry. Yes, in our hands, Daniel. Ну, даже энергию даже можно почувствовать, дыхание даже в руках. For those of you unfamiliar with the experience of breath in the whole body, feel it in your hands, the vitality and aliveness. That is breath energy. То есть для тех из вас, кто не знаком с ощущением дыхания во всем теле, обратите внимание на руки, на энергию движения в ладонях. Это и есть эта дыхательная энергия. And wherever you place your attention in the body, breath is there. И куда бы вы ни обратили внимание в вашем теле, дыхание всегда есть в этом месте. Any bit of the body without breath dies. Та часть тела, в котором нет дыхания, отмирает. Yeah. So to know it's there and then open and start to receive it. То есть знайте, что оно там есть. Потом откройтесь ему и начинайте его воспринимать. And the more we open and cultivate this receptivity, the more available it becomes. И чем больше мы открываемся и становимся более восприимчивыми к этой восприимчивости к дыханию, тем больше оно становится нам доступным. Yeah, this beautiful healing energy of life itself. Это как прекрасная энергия, лечебная энергия самой жизни. Yeah. So maybe enough talking in this way. If I offer a guided meditation, we sit together cultivating. То есть, может быть, хватит общего, и сейчас мы займемся направляемой медитацией. So, the first movement of meditation, establishing a comfortable, upright, even lying down, but in an upright way. So the posture supports us. То есть первое, что делается в медитации, это установление положения тела, которое выпрямленное. Это может быть положение сидя, либо в каких-то случаях может быть лежа. So we can feel the whole of the body sitting here. Когда мы можем почувствовать все тело, как оно сидит здесь. We can feel the pressure of the body on the chair or the floor, wherever we are, kind of earthness of it. Мы можем почувствовать давление тела, как оно сидит на стуле, на полу, как бы качество земли, ощущение элемента земли в этом. So the earth element, using that to ground us and bring us more fully here. Элемент земли позволяет нам заземлиться и более полно принести нас в настоящий момент. And we can establish this clear intention to put down anything that is not for our well-being. Мы устанавливаем твердое намерение отложить все, что мешает нам быть счастливыми, быть свободными.
Yeah, so we put down, let go of thoughts about the past, thoughts about the future. We're establishing presence here. То есть мы оставляем мысли о прошлом или о будущем. Все мы возвращаемся к настоящему моменту. And as we open awareness, the receptivity of the mind, И мы открываем восприимчивость, открытость ума, приносим настоящее. feeling the sensations of the body sitting here, Ощущаем то, как тело здесь сидит, то, что оно чувствует. and amongst all the different sensations of the body, there can be the sense of the breath coming in, touching, filling the whole experience of body. И посреди всего спектра ощущений в теле есть ощущение дыхания, того, как оно входит и выходит из тела. Yeah. So feeling the breath, we're not finding it, we're not doing it, we're just noticing what breathing is like. То есть ощущаем тело, мы не стараемся его сконструировать или найти, просто его замечаем, на что это похоже. We're keeping awareness upright and letting the breath come and stroke it. Мы поддерживаем ощущение ясности и находим в нем среди него дыхание. In breath, wood, out breath, dull, awake. Как бы мантра на входе, на вдохе мы говорим «бу», а на выдохе «до». So this reminder to be awake, just here, just now, letting the breath bring us completely inward. Это как напоминание быть здесь, быть сейчас, оставаться с дыханием. And thoughts will come and they can just, they're not our business. We can let them be clouds through a blue sky. И мысли могут приходить, но это не наше дело. Пусть они будут как облака на голубом небе. Or if they come and the mind gets a bit fascinated, we notice, we smile, we put them down. Когда что-то приходит, и ум завораживается, мы это замечаем и с улыбкой откладываем это. Breathing, in-breath, out-breath, each breath radically different from the last. Мы дышим, вдох, выдох. Каждое дыхание отличается от предыдущего. We'll just sit, letting the breath be a support for attention, letting it calm, settle, relax the body and mind. Мы сидим, позволяем дыханию быть поддержкой для нашего покоя, позволяем ему успокоить тело.
as we sit, we start really feeling into whatever pleasant, calming feelings are there. It's really noticing where the breath supports that, and letting that sense of well-being and happiness be breathed through the whole body with the breath. This supports the mind to settle more deeply. И как мы сидим, мы начинаем замечать ощущение покоя, приятные ощущения, и то, как дыхание поддерживает их. И мы позволяем этому стать основой для того, как наш ум успокаивается. So we're really feeling the beautiful breath and letting this beautiful breath be massaged through the whole experience of body. То есть мы ощущаем красоту дыхания и позволяем этой красоте дыхания делать массаж всему телу. This more fully supports the mind to come out of fragmentation and body, breath, mind to unify. Позволить дыханию помочь телу выйти из сфрагментированного состояния, объединиться. So letting go of any forcing, any striving, just more and more deeply relaxing into the loveliness of the breath. То есть оставить напряжение, оставить попытки чего-то получить и расслабиться, вернуться к расслабляющему чувству дыхания.
So, a time for us to dialogue around practice. I thought by starting with two questions that are already, one's been sent in, one's in the chat. И мы продолжим наш диалог, начиная с того, что тех вопросов, которые нам уже присылали, и те, которые появились в чате. Я слышно, кстати? Задел гарнитуру. So the first question, I've heard about work with cancer patients. Could you give some advice on how to practice if pain interferes, through pain, and if it interferes with concentration? Таня, можете ли вы дать совет, как поступать, когда боль начинает вмешиваться и влиять на концентрацию? So, who's ever sent in the question, I'm sorry to have to hear you have to work with a lot of physical pain, and maybe illness as well. И когда я получил этот вопрос, мне жаль, что вам, судя по всему, приходится иметь дело с большим количеством боли, быть может быть, связано с болезнью. So there's the pain we experience when we sit in meditation, and there's the pain that can be there just as we go around in our life. И боль, она может быть двух видов. Одна связана с тем, что мы сидим в медитации, и вторая боль – это тип боли, это то, что процесс нашей жизни, то, что связано с жизнью. And as most of you are aware, our bodies release many, many chemicals that stop us feeling pain. И, как, наверное, многие из вас знают, наше тело выпускает множество разного рода веществ, соединений, которые позволяют нам заглушить боль. So we're naturally on painkillers. То есть у нас есть естественного образа, естественное обезболивающее внутри тела. But if the body is tired or stressed, and our energy is very depleted, we're not producing those in the same way. Но когда тело устало, когда мы находимся под напряжением и энергия заканчивается, то тогда этот процесс не так эффективен, и мы больше не генерируем это количество гормонов или веществ. So if we have a body that's not vigorous and healthy, enough rest, nutrition, these things become really important. Поэтому если наше тело недостаточно отдыхает, либо не получает недостаточное количество питания, тогда эти вещи становятся важными. Yeah, so that we're giving the body the best chance it can have to be well. То есть нужно позволить телу лучшие настолько возможности, чтобы оно могло себя само излечить. Yeah, so that is one thing. Another is it reminds me of nursing my grandmother with cancer. То есть это одно. Второе напоминает то, как я ухаживал за моей бабушкой, когда у нее был рак. Yeah, I came home from the monastery. She and I were very close. Мы были близки, и я возвращалась к ней из монастыря. Yeah, and she had very bad cancer. У нее был очень запущенный рак. Yeah, so I was there for the last 6 weeks of her life. Я оставалась с ней на протяжении ее последних 6 недель жизни. And she said to me, I'm having one of the happiest times in my life.
И она мне сказала, что у меня сейчас одно из самых счастливых времени моей жизни. Yeah. And she didn't have any painkillers or anything. И она не принимала никаких обезболивающих, ничего в этом роде. And talking with her doctor said she felt so loved and happy that she had these other kind of painkillers happening. И я разговаривал с ее врачом, и он говорил, что она настолько счастливая и в таком хорошем расположении духа, что у нее появляются другого рода обезболивающие. So she didn't feel this very nasty cancer or the very emaciated state she became in. То есть она даже и не чувствовала этот очень неприятный рак, все это состояние, ужасное тело, в котором она находилась. So it left me with this recognition that our hearts are very powerful. И это оставило меня с пониманием того, что наше сердце обладает очень большой силой. So to keep ourselves connected with what we love. So just a sense of, as we sit in meditation, as we live our life, how powerful where we're placing attention is. И то, как мы сидим, когда мы сидим в медитации, оно позволяет нам понять, насколько важно и насколько большая сила заключается в том, куда мы направляем свое внимание. To keep aligning ourselves with what brings a sense of well-being. То есть и вот эта вся история, вот она заставила меня понять, насколько это важно и какой большой силой обладает то, куда мы направляем свое внимание. Yeah. Where and how, we place it on things that bring us well-being, and we place it with respect and kindness. То есть то, куда мы направляем это внимание и как, это то, что позволяет нам почувствовать себя хорошо или почувствовать доброту. So maybe I hope that's helpful, and maybe to pick up on the other question, which is about how to achieve samadhi, the kind of coming together of the mind. То есть я надеюсь, что это было полезно, и, быть может, теперь перейти к следующему вопросу, как достичь самади, то есть собранность тела и ума. So as we're saying right at the beginning, part of the work is putting down what gets in the way. То есть, как мы говорили в начале, часть работы заключается в том, чтобы отложить, оставить то, что нам мешает. And we put down what gets in the way, and we pick up what is helpful. И мы откладываем то, что нам мешает с одной стороны, а с другой стороны мы берем то, что на самом деле нам помогает. For the mind to come out of fragmentation, the mind, body, everything to come into this experience of hum or unification. И то, что позволяет уму и телу оставить это фрагментированное состояние и перейти к опыту объединения, гармоничного объединения. We need to pick up what brings delight and happiness to the mind. И для этого нам нужно обратиться к тому, что приносит восторг либо счастье. So in the Buddha's teaching on breath meditation, и в учении Будды о теме медитации на дыхании he
talks about getting so that we really know the breath. We can feel it coming in, we can feel it going out. Он говорит о том, что мы должны по-настоящему узнать наше дыхание, почувствовать, как оно входит, почувствовать, как оно выходит. And we relax any kind of doing of the breath or pushing of the breath, wanting the breath to be this way or that way. We're just not interfering with this natural process. И мы расслабляем наше желание, наш порыв каким-то образом вмешаться в этот процесс, что-то сделать с этого дыхания, куда-то его подтолкнуть. Мы позволяем ему быть естественным. And then as this settles, we bring our attention to the aspects of the breath that bring joy. И когда оно все начинает устанавливаться, мы обращаем наше внимание на те аспекты в опыте дыхания, которые радостны. And we can do this with the way we perceive and receive the breath. И мы можем это делать с тем, как мы воспринимаем либо видим наше дыхание. So experiment. What is it like if we perceive the breath as medicine stroking through the whole of the body, bringing life? И мы экспериментируем. Что будет, если мы попытаемся увидеть дыхание как в некотором роде лекарство, которое проходит через все наше тело и лечит его в этом процессе? Because this is actually the reality of what is happening. Потому что на самом деле это именно то, что и происходит на самом деле. Breath that connects us with the whole of the world is coming in and filling us with life. Дыхание, оно соединяет нас с внешним миром, оно приходит внутрь нас и наполняет тело жизнью. And in that way, we are connected and belong with everything. И таким образом мы и соединены, и ощущаем свою принадлежность ко всему, то, что нас окружает. Yeah. It's very different than if I'm trying to get the breath or do the breath. Yeah. So make the breath so beautiful. The mind and heart wants to stay with it. То есть это очень отличается от того, что я бы могла заставлять свое дыхание, либо сделать в него что-то. Посмотреть на дыхание как на что-то прекрасное, что может быть, что вы можете испытывать как что-то прекрасное. It's like we so love the breath. We don't want to be anywhere else. Это подобно тому, что как будто мы настолько бы любили наше дыхание, что нам не хочется быть где-то еще, уходить от него. And this brings samadhi, the coming out of stress and fragmentation into the experience of full presence. И это привносит самадхи, оставление этого положения напряжения либо фрагментированности и установление цельности опыта в настоящем моменте. Yeah. So that's a short answer. We could talk for weeks about it. И вот это короткий ответ на тему, на которой можно разговаривать неделями. Yeah. But I'm aware of the time. Yeah. Но я понимаю, что у нас уже время. And my apologies because I haven't, we haven't got time for more direct interaction. И я приношу извинения, что у нас не получилось выделить больше времени для непосредственного общения. Yeah. So next time we meet, maybe that's what we do at the beginning. И в следующий раз, когда мы, может быть, лучше нам эту часть переместить в начало, когда у нас в следующую встречу. Yeah.
So I hope you're all keeping well at heart. И я надеюсь, что у вас все хорошо. I can see, Max, you're ready for retreat. Я вижу, что Максим уже готов к ретриту. May it be for your long-lasting welfare and happiness. Желаю долговременного счастья. Yeah. And once again, happy birthday, Lena. Еще раз поздравляю Лену с днем рождения. And Daniel, how lovely to be talking with you. И приятно было пообщаться с Данилом. Я с Таней. Yeah. And my other friends, I look forward to seeing you soon. И все остальные друзья, я надеюсь вас еще скоро увидеть.